What's up guys, and we have another unboxing for today's video. So ngayon naman, itong action camera ang ating bubuksan, and we'll do a quick check kung anong inclusions niya. So I purchased this budget cam. So the brand is Sjcam, model is SJ4000 Air. So it's 4K capable, meron din siyang Wi-Fi connection, and more importantly, siya ay waterproof. So pwede nating gamitin sa ating water activities. So napaka ganda ng box niya. It was well packaged when it arrived here, and these are your QR codes, kasi meron siyang app that you can use to connect your phone to the camera. Okay, so ito naman yung illustrations ko na yung mga kasama niya sa package. So of course you have yung camera, that's your waterproof case. Nakakabit na siya sa case when it arrived. So those are your helmet mounts, or kung saan siya pwedeng ilagay. Then those are your screws. That's where you will put the waterproof camera and other attachments. So sabi nga dun sa review, when I looked it up online, hindi naka-specify kung paano mo siya ikakabit, kung saan mo siya gusto ilagay. You have to be creative with the attachments that they provided in the package. Alright, so let's quickly open the box. Nakita niya naman, hindi mo ang budget camera sa packaging pa lang. Parang nagbubukas ng phone. Alright, so as I've said, yung kanyang waterproof case, nakakabit na siya dun sa camera. Kasi parang dual purpose na to, itong case na to eh. Yan na rin yung protector niya. Kung halimbawa gagamitin mo siya when you're riding a motorcycle or a bike, pag in-attach mo siya sa helmet or sa handlebar ng bike, is protected yung camera mismo. So it's made of plastic, but looking at the quality, matibay na matibay siya, kasi yung feel para siyang fiberglass. May naman, tingnan natin yung attachments na kasama, kung kompleto nga ba as mentioned sa box. So this is your charging cable. Siya ay micro USB. If I'm not mistaken, ito ay type A. So that's what you're gonna use to charge the camera. The battery is already inside, I presume. So these are your screws or connectors. And then let's check the other attachments. So I forgot kung yung tawag mismo dun sa mga attachments natin. So if you know guys, comment down below para maging mas familiar na rin ako kung ano tawag dun sa ating mga accessories ng action camera. Okay, so another accessory that you can work around with kung saan mo siya gusto ikabit. I think pwede rin itong gawing dash cam. Yan, kompleto siya. Marami tayong varieties, depende kung saan natin siya ilalagay. Yung kulay red na yun, that's a double-sided tape, so you can install it on a very smooth and flat surface para kumapit siya ng mabuti. And then also have may kasamang dalawang stickers. Alright, thank you Sjcam. Parang nga siyang phone, diba? Some of the smartphones may kasamang stickers. And of course, ang user manual to guide us kung paano siya gamitin. Lalo na ako, since sabi ko nga kanina, first action camera ko to. So this will really help me how to go around with the camera. Alright, ngayon, tingnan naman natin kung gumagana siya. Siyempre, yun yung pinaka-importante dun guys, kung gumagana yung nabili natin. Dahil sabi ko nga, first time kung magkakaroon nito. So pagpasensyaan nyo na kung medyo hindi familiar sa tamang terms nung parts niya and specifications. I'll use it more often para mas maging familiar kung paano mag-navigate
and kung paano gamitin itong camera. Alright, so made of plastic din yung loob. Parang fingerprint magnet siya. And binumbura ko yung kumapit na fingerprints ko. So nakabalat pa ng tape yung lens para protected siya. So kudos talaga sa ating seller. I'll post na lang yung price and details sa description box. Okay, so ito naman yung kanyang ports. So that's your charging port. Diyan yung i-connect yung micro USB type A. Then yung nasa right HD nakalagay, not sure what's that for. I'll check. And call me guys, please comment down below kung alam nyo kung para saan yun. Okay, so bumili din ako ng micro SD card. And note nga pala guys, make sure na yung gagamitin yung micro SD card dito ay class 10. Kasi based dun sa mga nabasa ko online, pag hindi class 10 yung SD card, hindi siya binabasa ng camera. So I purchased this SanDisk micro SD na 32 gigabytes. Ayan, secure naman siya pag in-attach nyo sa loob ng camera. So pipindutin lang yun. Nakakabit na ulit siya. Okay, try ulit natin. Ayan, swak. Ayan, pasok na. Okay, so ba't itong screen niya nakabalat pa rin ng tape para protected. And ito yung battery case. Or yung dyan nakalagay dyan nakalagay yung battery, I mean. Yan, medyo masikip siya, or siguro mali ako ng ginagawa kung paano siya binubuksan. Teka lang medyo nahihirapan tayo dito pause natin. Ayun nga, mali nga yung ginagawa ko na guys. Pala iaangat mo lang yung switch na yun, and ayun, mabubuksan mo na yung battery compartment niya. Okay, so hilahin mo lang yung kasama yung battery. Medyo madulas. Okay, so lithium ion battery siya. Doon din yung branding, Sjcam. 900 milliamperes, so not that much storage of power. Siguro 2 hours max itatagal nito, or depende kung anong resolution nakaset yung camera mo and kung gaano siya katagal kamukha ng footage. Well, we'll see. I think the performance merits another video, or gawin natin siya na separate video probably after a month or 2 of using it. Ayan, so after natin balik, check natin yung mga buttons sa gilid. So yung buttons niya, dalawa ito sa right side. Yung nasa taas, yun yung shortcut niya to turn on the Wi-Fi. Then yung sa baba naman, yun yung pang mute or unmute button. So pag nagre-record ka ng video, pwede mong mute or unmute yung audio. Depende sa preference mo. Siguro kung tatanggalin ko na ba tong screen protector niya, pero wala muna siguro. And ayun, gumana. Fully charge yung battery. Okay, medyo malino yung display niya, not bad for its price. Then on the very top header, kita nyo yung current specification settings niya. So from the looks of it, yung pinaka top left, yung icon is yun. Default mode is video at 4K resolution, 30 frames per second. So yung battery, yung Wi-Fi, signal, itong TF, not sure kung ano pa yung ibig sabihin yan. 29.7G. So that's the size of the micro SD card na nakakabit sa kanya. And then sa harap yan yung ginamit ko to turn on the camera. Yan yung power button niya. Yan din yung pang navigate ng menu. So try natin nga. Okay, so ito, okay, wala pa nakasave na photos kasi wala pa naman yung SD card ko. Okay, so yung pag pinipindot mo yung power button, para yun yung menu button niya, dadaligan niya sa iba't ibang menu ng camera. Tapos yung okay button sa taas, yun yung pang select mo. So for example, nilagay mo dito sa video,
press mo yung okay. Then yung arrow keys, yung up and down, yun naman yung pang navigate mo kung nasan kang selection. So ito yung settings niya ng photo resolution. So hanggang 16 megapixel yung still photos niya. Ito hindi ko pa alam para saan tong auto, kung ibig sabihin yan. Kasi merong auto, merong time. So probably kapag yung naka-timer na shot, yung iwan naman lang siya sa tripod tapos may countdown bago siya mag-take nung or mag-capture nung image. Itong drama shot, subukan din natin yan paano siya gumagana. Exposure. So hindi rin naman siya marunong sa photography. So if you know kung ano ibig sabihin ng exposure, guys, please comment down below para magkaroon ng karagdagang information and magamit ko siya as I use this action camera. Ayan, so not quite familiar dun sa ibang menu settings niya. Pero pag-aaralan natin. Okay, so that's your Wi-Fi connectivity para mag-connect dun sa phone mo. We'll give it a try as well. Okay. Then ito yung pinaka-settings niya. Language, iwan lang natin sa English. Okay, date and time. Uy, naka 2021 pa pala ito. Sige, ayusin natin. Then 2022 November 11. So November 12. November 12 pala ngayon while I'm shooting this video. Okay, mukhang ipopost natin kasi wala akong orasan ngayon, so not sure what time it is. Okay. Alright, so it's 5:27 PM. And since naka-military time siya, gawin nating 17:27. Napansin ko rin na yung buttons niya is one click at a time. So hindi siya yung press and hold na pag nag-long press kayo, magbabago yung values. So konting ingat na lang sa pagpindot kasi baka lumubog yung buttons niya. And after setting the time, you will notice that merong format option dito sa menu. Yung gamit nun is to format yung SD card na ilalagay nyo dito sa camera. Based na basa ko online, dapat dito nyo sa camera i-format kasi if you use a computer or a smartphone to format the SD card, chances are hindi siya mababasa ng camera. So that's one important note to remember. And so far, I think it's a good purchase for 2,099 pesos. I'll post the seller's name sa description box natin. And I'd also like to hear from you guys kung nakagamit na kayo nitong camera na to. How was the performance? And please put your feedback below kasi ito yung first action cam ko eh. And kung may ma-recommend din kayo na ibang action camera na pwede nating itry. And ano yung experience nyo naman dun sa ibang brand na masasuggest nyo. And of course, please don't forget to like and subscribe to my channel. I will really appreciate all the support and see you in the next video.